Hello everyone, I am Dr. Balakumar, Senior Consultant Vascular Surgeon from Apollo Hospitals, OMR, Chennai. Here I would like to give a brief about one of my patients who presented to me with sudden onset of inability to walk even for a distance of about 50 feet. Patient had the symptom for about 15 days duration. Before that, patient was able to walk normally for kilometers together. He was able to walk, climb the steps, absolutely normal. So, and patient had come from a distance of about 400 kilometers away from Chennai. So, and he got the referral properly. He landed up after 15 days with the risk of losing his left leg actually. So I gave him options. We evaluated the patient by using a CT angiogram, Doppler scan, and various blood tests to detect the blood supply. And we found that the blood supply was totally cut off from the left knee joint and below. There was no blood supply until the foot. So patient at risk of losing his leg. So then I gave him option of doing two procedures, either open bypass surgery or needle-based angiogram, and it's called percutaneous mechanical thrombectomy. So patient chose the second option of needle-based because he wanted an earlier recovery. So then I took him to the cath lab. So punctured his left femoral and right femoral artery. I took the percutaneous mechanical thrombectomy catheter, which can actually infuse a clot buster solution called Altiplace, lyse the clot, break the clot into smaller particles, and suck it out using high pressure. So I cleared the blood clot from his left lower limb after giving the Altiplace for about 1 hour. So then, following the clearance, still this blood supply was not restored because he had a tight block from his arteries behind the knee joint until the bottom of the foot. So I had to do a angioplasty for the left popliteal artery and tibial arteries, and following that, despite that, the blood supply was not restored. So now I was left with no option but to place a stent from his left popliteal artery until tibial artery. So we use normally a flexible stent, which is very comfortable for the patient so that he can run with a flexible stent. There is no risk of stent fracture. So having placed a stent beneath the left knee joint until the tibial artery, his blood supply was completely restored, which was 100% not flowing before, but now almost like near normal. Patient was able to walk like before the following day. So he had to take rest for only one night following the procedure. From the following day, he was able to walk normally and he's back to his normal life now. So I would request everyone to approach the proper doctor, proper hospital, and any risk of having a blood clot, it's better to approach a vascular surgeon in a proper in a setup where we can give an immediate restoration of the blood supply like how we did for this patient. வணக்கங்க, என் பேர் முத்துக்குமரன். நான் நாமக்கல் டிஸ்ட்ரிக்டில் ராசிபுரத்துலேருந்து வரேன். எனக்கு காலில் ரத்தம் கிளாட் ஆகிருந்துச்சு. இந்த கிளாட் ஆனதுனால நேராக நாங்கள் ஓஎம்ஆர் ரோட்டில் இருக்கிற அப்போலோ கிளினிக் வந்தோம். அங்கே டாக்டர் பாலகுமாரை பார்த்தோம். அவருக்கு சில ட்ரீட்மெண்ட்லாம் சில டெஸ்ட்டு, ஆஞ்சியோ டெஸ்ட்டு எல்லாம் எடுக்க சொன்னாங்க. எடுத்து பார்த்ததில் பிளாக் ஆகிருந்துச்சு. நல்லா தெளிவாக தெரிஞ்சிச்சு. அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அவர் சார் என்கிட்ட ஆதரவாக பேசினார். இதை க்யூர் பண்ணிடலாம், நீ எவ்வளோ சீக்கிரம் குணமாகணுமோ அவ்வளோ சீக்கிரம் குணமாக தரேன் அப்படின்னு ஒரு நம்பிக்கையும் ஆதரவையும் எனக்கு கொடுத்தாரு. அதுவே எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப மனசு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு. எனக்குள்ள ஒரு தைரியத்தை கொடுத்துச்சு. அதனால் சர்ஜரி அதே மாதிரி அஞ்சியோபிளாஸ்டி பண்ணாங்க. இன்னைக்கு தெளிவாக இன்னைக்கு நல்லா நிற்கிறேன், நடமாடுறேன். அதுக்கு சார் தான் காரணம். அதுக்கு மேலே அப்போலோ ஹாஸ்பிட்டல், நான் அங்கே இருக்கிற எல்லா ஸ்டாஃப்ஸும், அவர் டாக்டர்ஸ், நர்ஸ், ப்ளஸ் கீழே இருக்க புற தொழிலாளர்கள் எல்லாருமே நம்மள்கிட்ட பேசுகிற விதம் அன்பாகவும் ரொம்ப ஆதரவாகவும் பேசுகிறாங்க. ரொம்ப நன்றி. அதுக்காக நான் அப்போலோவுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன். இதுக்கு மேலே என்ன சொல்கிறேன்னா, எல்லா தரப்பு மக்களுமே இங்கே ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கலாம். ஏன்னா அந்தளவுக்கு ரொம்ப கம்மியான பணமும் இதுவும் எடுத்துக்கிறாங்க. அதே சமயத்தில் நமக்கு ட்ரீட்மெண்ட் பார்த்திங்கன்னா உலக தரத்தில் ரொம்ப அழகாக இருக்குது. அது அங்கே சாப்பாடு ப்ளஸ் அங்கே நடந்துக்கிற எல்லா டாக்டர்ஸும் நர்சஸ் ரொம்ப நமக்கு நம்பிக்கை கொடுத்து நல்லாயிடும், கவலைப்படாதீங்க, சீக்கிரம் உங்களுக்கு வீட்டுக்கு போயிடுவீங்க, தைரியமாக இருங்கன்னு சொல்லி நமக்கு கொடுக்குற ஒவ்வொரு இதுவும் ரொம்ப பெரிய மனசு சார். நன்றி சார், வணக்கம்.